I think it is time for our guests of honor for today, and we will be starting our first finalist team who will be competing for the Summoners Cup tomorrow. Please join me in giving a warm welcome to Bilibili Gaming, representing the hope of the LPL to bring the world's title back to China and to exact revenge on T1 on behalf of the LPL. Bin, Shun, Wei, Knight, L, and On. So, you will be able to ask questions to BLG, as they've shown us, of course, some unforgettable moments throughout this World Championship. And for the media, once again, like before, if you would like to ask a question, you can form a orderly line at the microphone, wait till it is your turn, and then when it is your turn, kindly state your name, your outlet, and then your question. We'll give it a little bit of time. Go. Okay. I think we're about good. Are we ready to kick things off? Yes, we're going to start with questions from Korean-speaking media, and then English-speaking, and then finally Chinese-speaking media. And we shall be waiting for a translation after that. Yes, and we'll give the signal when we're good to go. Perfect. Thank you so much. Go ahead. Good afternoon. 안녕하세요. 저는 포머스 박상진 기자고요. 나이트 선수와 빈 선수 두 명에게 질문이 있습니다. 일단 나이트 선수 같은 경우에는 지금 팀에서 코치를 맡고 있는 이지훈 코치가 예전 2015년 페이커 선수와 같이 롤드컵 우승을 이끌었던 멤버인데 아무래도 이제 그만큼 페이커를 잘 알고 있으니까 혹시 이지훈 코치가 나이트 선수에게 페이커 선수를 상대하는 그런 마음가짐에 대해서 얘기를 한 게 있는지 아니면 플레이에 관해서 얘기가 있는지가 궁금하고 빈 선수 같은 경우에는 예전부터 계속 제우스 선수와 높은 곳에서 만나고 싶다고 했던 소원이 이제 이루어졌어요. 아무래도 예전과는 좀 다른 마음가짐일 테고 아마 이번에 BLG가 우승하면은 중국 선수 5명으로 우승한 첫 우승인데 그만큼 탑라이너로서 좀 더 비장한 마음가짐일 텐데 이거에 대해서 한마디 부탁드리겠습니다. Faker 选手一起拿过世界赛的冠军，那他来到 BLG 之后，有没有去跟你说一些与 Faker 选手相关的事情，或者是说在操作方面一些有关的事情呢？其实侯爷来的时候也和我经常聊天嘛，就他也谈到 Faker 的职业精神和职业态度非常好吧，就这是可以学習的。 저희 코치님 BLG에 들어와서 저랑 얘기를 많이 해봤고요. 그리고 페이커 선수님도 되게 프로답게 선수라고 말씀해 주셨습니다. 然后现在这个第二个问题是问到冰选手的。我们都知道，在赛前你多次说过想要和 T1 的 ZEUS 选手在顶峰相见。那如今你的心愿成真，你们即将要在伦敦的最高的舞台上去展开拼搏了。想知道现在的心境和之前相比有没有什么不一样的地方呢？而且今年如果 BLG 如果能够顺利拿起决赛的奖杯的话，这也将是第一次 5位中国选手在总决赛的舞台上捧起奖杯，那对此来说，会不会心境上也有所不同呢？能够在这次决赛和 T1 交手也是我的荣幸吧，因为 T1 也是一支很传奇的队伍，所以能够在这次决赛击败他们，绝对是一个非常激动、非常开心的事情。然后后面说的5个中国人夺冠，我觉得不光是为了 LPL， 也为了我们自己，也为了所有的中国粉丝，我们都会拿下这个冠军。 이렇게 결승 무대에서 T1이랑 맞붙을 수 있어서 되게 저에게는 영광이라고 생각하고요. 그리고 T1은 아무래도 레전드 팀이라고 해서 이렇게 만날 수 있으니까 너무 기쁘고 그리고 저희 5명이 모두 다 LPL 위해서 뿐만 아니라 저희도 위해서 저희 LPL 팬분들도 위해서 이번 우승을 꼭 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저 한국에서 온 OSN 고용준이라고 합니다. 일단 BLG 분들 결승 진출 축하드리고요. 뭐 T1을 이길 수 있다라는 자신감을 좀 강하게 표현하신 거로 아는데 롤드컵 무대에서는 T1이 LPL 팀들한테 다전제에서 단 한 번도 진 적이 없습니다. 뭐 어떤 근거로 이긴다고 생각하시는지 궁금하고
이긴다면 그 이유와 예상 스코어를 그 답변 부탁드립니다. 나이트 선수하고 빈 선수가 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 这个问题的话，也是要问到 Night 选手以及冰选手的。首先祝贺你们闯入决赛。那在此前的多次采访中，我们都知道 BLG 在面对 T1 的时候，都表现出了非常信心满满的样子。但是纵观历史数据来看 ，T1 在世界赛的 BO5当中是没有输给过 LPL 过的。那非常想知道你们觉得能够赢下 T1 的根据是什么，以及能不能够预测一下决赛的一个比分？我们先有请 Night 选手先说，然后再冰选手再说。我觉得我们现在5个人实力都比对面强吧，这是我们的自信吧。我觉得决赛应该会是3比1。然后是冰选手。我觉得可能说 T1 在之前的世界赛总是能赢 LPL 队伍，但是我并不在乎这个东西，因为我们打 T1 的 BO5的胜率是100%，然后我觉得明天我们也会很简单的赢下比赛，我觉得我们会3比0他们。 네, 먼저 나이트 선수 답변 드리겠습니다. 저희 5명 모두 다 실력적으로 상대보다 잘하기 때문에 그래서 T1을 이길 수 있다고 생각하고요. 예상 스코어는 3대 1으로 예상하고 있습니다. 그리고 빙 선수의 답변은 이제는 T1은 아무래도 에어페어 팀에게 지지 않지만 아직까지는 지지 않지만 근데 이번에는 이렇게 볼페 신화를 깨뜨리겠습니다. 저의 예상 스코어는 3대 0입니다. 你好, this is LOL Ninja from Japan. My question is for Bin and Eric. What do you think the strength of T1 and what is your plan to beat them? 谢谢。问题想问一下冰和 ELK 选手，或许在你们的眼中，你觉得 T1 他们的一些长处或者优势点是什么呢？对于面对到他们有什么样的想法呢？我觉得面对 T1，其实他们和我们差不多吧，因为我觉得我们整个两个队伍的选手都是操作非常厉害的，然后还有因为我们在这2年也和 T1 遇到过非常多次，然后也挺了解的吧，就希望明天能打一场精彩的比赛吧。T1 的长处就是他们在游戏里面会比较游戏智商比较高吧，但是我觉得我们的打架和打团都比他们厉害，然后我们的运营做得比他们好，而且我们确实非常了解他们，我们在这2年和他们交手了很多次，所以我们这次会和我们之前BO5做的事情一样。So the question from outwards, I feels like compared to BLG and T1, we have the similar strengths. All the players in the team was good at the mechanics, and in these 2 years, we have faced off against each other for so many times. After that, we're kind of very familiar with each other. So hopefully tomorrow we can really show guys a very exciting best of 5. And the answer from Bing was, I feels like the strength of that T1 is they can really have very smart play inside the games. But in terms of the fights, the team fights, the macro, those kind of stuffs, I believe BLG as a team just be able to do better. And we're quite familiar with T1. We play against T1 so many times, and we're just to continue the win rate against T1 in the best of 5. Go ahead. Hi, Anant from the New York Times. This is a question to the full team, but kind of, I think entering this final, the team's kind of seen as an underdog because T1 have great history in this tournament. So does being underdogs kind of give you extra motivation or, you know, just give you a slight edge over your opponents tomorrow? Sorry, which question is this for? Which player? Oh, it's for the team. Any of the players can answer, yeah. 想回答这个问题的选手，那其实马上要来到决赛的一个对决，其实可能很多人在很多眼里，因为 T1 也是一个有非常多荣誉傍身的队伍，可能你们会在大家看来并没有那么的看好，或是有点以下课上的意味。所以说，你觉得这会给你们更大的一些动力，能够让你们展现得更好，还是说你们会有什么样的一些想法呢？
首先我觉得我们这次决赛面对 T1，首先很有故事性吧，因为我们两个队伍在这2年交手非常多次，然后在因为 T1 的世界赛会很不一样嘛，然后他们在世界赛的时候其实也没有输过 LPL 队伍，但是我们面对 T1，我们在 BO5 的时候也没有输过 T1 BO5，所以说这是很有信心。 So the answer from Elk was for the grand final. I believe it's going to be a very amazing storyline because we face off against each other so many times, and definitely the T1 in World Championship, they can always have the very different performance, and they can always perform so good. And they didn't lose to LPL in best of fives, but the same for us, we didn't lose to T1 in best of fives as well. So we have enough confidence for the final. Hello, I'm Jessica from Kicker Esports, and my question is to the whole team. It's not for the upcoming final, but for next year in the first event there will be Fearless Draft. And if you are the team going to this event next year, possible, what's your opinion on the Fearless Draft as a team? 想回答的选手，那其实不只是关于今年的一个问题，而是关于明年。因为明年的话，第一个赛段的比赛也会有无畏征召的模式。那如果你们是有机会能够代表赛区来参与这场比赛的战队的话，你对于这样的无畏征召模式的运用什么样的想法呢？ 因为无畏征召模式是明年才会出现嘛，然后其实自己是比较期待，就是在世界赛的时候是全局 BP 的，因为这样子会增加很多的一些不确定性，还有就更加考验选手的英雄池，还有教练组的应变能力吧。但是因为这是明年的事嘛，我们今年其实并没有考虑太多吧，就为了最后一场比赛而努力吧。 So the answer from Elk was, so for the next year, I'm really looking forward to maybe for the fearless mode at World Championship, maybe because I feels like under the fearless mode, there will be, under fearless draft, there will be so many unexpected things that can happen. It's really can be a challenge to the champion pool from the players and also the preparation from all the coaching stuff, but also is all coming for the next year's plans. So for now, we're not like thinking about this part. We just would like to just try our best to fight for the tomorrow's game. Hello, this is Jay Silver with Jay Silver Presents. My question is for both Jun and Wei. The two of you have been sharing the jungle position this Worlds. So what have you been learning from one another to help BLG succeed and make it to tomorrow's finals? 下两位打野选手勋和威，那其实也知道，在这次世界赛，你们2个人也是轮流登场，所以说也想问一下，你们从彼此身上有学到哪些经验，然后同时怎么样能够一起确保 BLG 能够在这次世界赛上大放光彩呢？因为本身我和威就玩法会不一样嘛，我从他身上我学到很多一些就是稳定的运营和更好的去赢游戏吧，我觉得这点我学的挺多的，然后。 更大放光彩，我觉得我们不管是我们谁打，我觉得都会有一个非常好的表现吧。因为就是跟勋选手的风格，就差异比较大嘛，然后也从勋选手身上学到了很多打架上的东西吧，然后以及操作上的，然后因为我们队伍整体运营还是比较好的，所以我感觉，就不管是谁都效果很好吧。 So the answer from Xun was definitely together with Wei, we share some differences in our play styles, and so from Wei I can really learn how to do a very stable, maybe macro, and try to win the games with less risky moves. So no matter who's going to play for tomorrow's final, we're just going to try our best to have a good performance on stage. And the answer from Wei is definitely we have the distinguished play style difference, and I really learned a lot of how can we fight in the games from Xun, and also learn a lot of mechanic styles, mechanic things from Xun as well, and I really learned a lot about macro, so hopefully we can really have a very good performance tomorrow. Hi, I'm Eric from Mais Sports. I have a question for Bin. So in the history of League of Legends, the best top laners in the history,
they didn't have their peak for a long time, mostly like few seasons, 2 years maybe. And you are here playing like at the top level for like 5 years. So first, why do you think it's hard for top laners to keep a high level for so many years? And what is your secret to be like that 5 years fighting for the top? 这个问题想问一下冰选手，那其实你在很多年间都一直是一个非常顶尖的一个上单选手，可能很多人会觉得对于上单的位置的话，可能整个的花期会更短一点点，就非常难以很长久的保持非常高超的竞技状态。但是对于你来讲，你在这么多年里一直都是非常顶尖的上单选手，想问一下你能够怎么样一直保持如此高超的一个水准？有没有什么秘诀，或者说一些心得可以分享给大家？ 我觉得只要足够热爱这个游戏，享受这个游戏，就会一直保持很高的水平。 I think the secret of always maintaining a very high level of performance is my love of League of Legends, and also how can I enjoy myself on stage. Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports. Caps, the superstar of Europe, has always said that he wanted to win in a 5-man roster with EU players, which is a goal that anyone, not just EU fans, could appreciate. Question to Ben, you mentioned that you always wanted to win with a LPL only player roster, Chinese only roster. What would winning this finals mean for you? And a question tonight, in addition to that message, you also said you wanted to become the first Chinese mid laner that wins Worlds. What does achieving that goal mean for you? Thank you so much. 那其实 Caps 的话，他以前就是经常会说，他非常想要获得更多的胜利，获得更多的冠军，和5个来自 EU 的选手一起。那其实这个问题想问一下冰选手。那其实对于你之前有提到过，那其实也想问一下你，可能你觉得带5个中国的选手代表 LPL 夺冠，对你来讲意味着什么？同时也想问一下奈的选手，你如果夺冠的话，也将成为第一个代表 LPL 夺冠的中国中单，所以说也想要问一下，这对你来讲有什么样的意义吗？5个中国人夺冠对我来说代表着，5个中国人可以大于5个韩国人。奈特选手呢？就我代表 LPL 第一个夺冠的中国中单的话，对我来说就，感觉自己实力就得到认可吧。就 LPL 赛区是有很多非常强的中国选手的。 So the answer from Bing was, I think together with 5 Chinese players to win the World Championship for LPL, it can mean 5 Chinese players can perform better than 5 Korean players. And the answer from Knight was, if I be able to be the first LPL Chinese mid laner to get the World Championship, it really means a lot for me. It means I got the recognition, and also it means in LPL there's so many strong mid lane. There's so many strong Chinese players as well. All right, and this will be the final question. Hi there, a question for Ben. It's Sean Wetzlar from the Score Esports. When we spoke in the Swiss stage, you told me that BLG was still struggling to find their full potential, but obviously you've shown a very convincing performance in the bracket so far. How would you say BLG's form has changed over the course of this tournament, and will we be seeing a BLG at 100% tomorrow? 那这个问题想问一下冰选手，其实，在瑞士轮的时候，他曾有幸和你进行过一些交流。他当时你们说，其实，在比较的挣扎的一个阶段当中，正在努力的来寻找 BLG 更多的一些可能性。但是现在呢，感觉你们的在一场一场的比赛当中不断的进化，状态越来越好。想问一下，你们在这个过程当中，你觉得有哪些改变？然后怎么样能够在明天的比赛当中发挥出100%的实力呢？ 我觉得我们一开始有些挣扎，只是因为我们状态没有那么好，我们只是找回了自己，我们就进入了决赛。我觉得我们实力就是冠军的水平，所以明天我们只需要发挥我们正常的实力，我们就可以拿下冠军。
So I think why we have a lot of struggling from the very beginning is we didn't manage to have a very good form, a very good momentum. So we are kind of like try to make a very good adaptation to help the team to have a good form. But for the strengths of this BLG, I believe is kind of the champion level. So what we need to do for the final is really to focus on our own stuff and try my best to just showcase the normal like BLG level performance on stage to secure the victory. All right, we'll actually take one more question from Chinese-speaking media. 大家都知道 T1 在全球范围内都有非常多的粉丝，那想问一下 BLG 队员们，面对这一次跟 T1 打总决赛，有什么想对他们说的吗？我们这次我们会击败 T1 的。T1 之前在世界赛对 LPL 比我胜率是100%，我觉得只是因为他们没有遇到我们。我们在世界赛对 LCK 战队的胜率也是100%，而且我们去年和今年都送走了2个 LCK 的1号种子。明天我们只是要打一个4号种子，我觉得优势在我们。谢谢。Everyone for their questions, and please a big round of applause to BLG. We will be having our Q&A with T1 as well, but we need to take a couple of cool pictures as well with both teams, so we're going to do that right now. And then after that, I'll do the official introduction for T1, and we can welcome them with a big applause. So we'll just take care of the photos now. Yeah, we'll be taking photos per position, which are the iconic ones that we always look forward to. So first we'll get ZEUS and Bin to face off. And well, we all know what's been said about this matchup. Bin said that he specifically wanted to play ZEUS, and now that's coming true. So I'm really excited to see that matchup. Colin working his magic as always. Awesome. What role's next, Colin? Jungle next. Okay, let's go. Got ownership and Wei. Thumbs up, it's a classic. Yeah, always hits. Fist bump with 3 people? It's doable. No, don't leave him out. Awesome, thank you. Mid lane? Let's go. Faker and Knight. I also need to get some content of this because forgive me. Awesome. Certainly one of the most anticipated matchups of tomorrow, I would say. Fist bump. Awesome. Thank you. ADC time. Let's go. Alec and GUMAYUSI. No cross-on this time. Oh, they're being asked for their favorite pose. Okay. I like it. Boom.
The eye contact. Thank you so much. Time for support. On and carry up. There you go. Nice. Boom. Awesome. Thank you so much, Colin. Coaches as well. I'd almost forget. Sorry, Coma. Cool. Yes. Coma, you can go off stage and then you'll come back, or you can stay. Let's just welcome T1, everybody. Let's go for it. Give them a big applause. Their coach, Coma, of course, ZEUS, owner, Faker, GUMAYUSI, and Gloria. It was a bit of a spoiler. You already saw them, but they're in the building. Go ahead, guys. Come on. Lovely. So the same spiel as we have been doing. If you do have a question for T1, you can start lining up over at the microphone. And as you get to the microphone, state your outlet, your question, and which player it is for, if you mean to ask it to a specific player. So when we are ready. Let's see. I presume there will be a lot of people. All right, we're going to start with questions from Chinese-speaking media, if we have any, and then English, and then Korean last. Okay, thank you. So any Chinese-speaking media, you can make your way to the front of the microphone. So, pardon me. This is Gloria from Sport 1. My question is for Faker. You are well known for your hunger of competing on the highest level of League of Legends, but now this could be possibly your 5th world title. If you would win it, would you say, oh, enough is enough, or you just keep on going as long as you can walk and play? 질문입니다. 페이커 선수는 언제나 최고 수준에서 경쟁하고 싶어하는 그런 승부욕으로 잘 알려져 있는데요. 이번에 우승하게 된다면 5번째 월드 타이틀을 거머쥐게 됩니다. 만약 5번째 월드 트로피를 들어올리게 된다면 이쯤이면 정말 됐다라는 감정이 들 것 같은지, 아니면 계속해서 또 우승하고 싶다라는 승부욕이 이어질 것 같나요? 뭐 이번 우승이 마지막이 아니기 때문에 저는 계속해서 노력할 거고, 이번 월드 결승전도 하나의 경기로서 열심히 임할 생각입니다. Even if I get to win Worlds this year, this is not my last shot. I will keep working hard and doing my best, and this Worlds Finals will be one of the matches that I will get to play, and I will definitely give it my all. 감사합니다, and good luck. Thank you. Hi there, this is Jay Silver with Jay Silver Presents. My question is for Gloria. Gloria, this world saw some of the most unique champions played, from your Pike to FlyQuest bringing out Nunu and Fiddlesticks. As an innovative player yourself, what do you think about pro players bringing these newer off-meta champions out during the world stage, and do you believe this will inspire creativity from pro players in the future? 캐리아 선수에게 질문드리고 싶습니다. 이번 월드 역시 정말 다양한 특이 픽이 등장했는데요. 캐리아 선수의 파이크뿐만 아니라 누누, 피들스틱과 같은 픽도 플라이퀘스트가 보여줬고, 그렇기 때문에 캐리아 선수 개인적으로 이렇게 월드라는 무대에서 메타에서 벗어난 새로운 픽을 등장시키는 것에 대한 의견이 어떠신지 궁금하고요. 이런 프로플레이가 많이 나옴으로써 모든 분들이 조금 더 창의적인 픽을 꺼내들 수 있도록 좋은 자극을 준다고 생각하시나요? 일단 월드에서 자주 조커픽이 나온다고 생각하는 이유는, 일단 월드에서는 평소 리그보다 티어 정리가 원활하게 빠르게 진행된다고 생각하고 어느 팀이든, 그런 상황에서 이제 여유가 좀 생기다 보니까 조커픽을 연습할 시간도 생기는 것 같고, 그래서
네, 창의적인 픽들이 자주 나오는 것 같고 네, 보고 많이 재밌어 해주셔서 감사한 것 같습니다. I think we're seeing more pocket picks at Worlds because every team tends to finish their meta analysis and read very fast compared to the domestic league. So they have this luxury in terms of time. So they get to practice other picks such as off meta picks. So we get to see a lot more creativity. And I'm grateful that everyone enjoyed it. 안녕하세요. This is LOL Ninja from Japan. My question is for Faker Sensu and GUMAYUSI Sensu. Do you have any morning routine because you guys are athlete? And what is it like? 감사합니다. 네, 페이커 선수, 구마유시 선수에게 여쭤보고 싶습니다. 선수로서 두 분이 본인만의 아침 루틴을 갖고 있는 게 있나요? 좀 올해 같은 경우에는 저는 명상을 좀 아침에 하는 편이었고 최근에는 좀 루틴을 제대로 지키지 못했지만 좀 많이 지키고 있습니다. 저는 일단 아침에 일어나면은 커튼을 거져가지고 햇빛을 먼저 본 다음에 이빨 닦고 물을 마시고요. 그 다음에 뭐 체조 같은 거를 해서 좀 몸을 푼 다음에 뭐 가볍게 러닝이나 그냥 산책하는 것 같습니다. Faker's answer was, starting this year, I tried to meditate in the morning. Well, recently I was not able to do it routinely, but still I am doing my best. Gumayushi's answer was, every morning I wake up and open up the curtain, do some little sunbathing, and then brush my teeth, have a cup of water, and then I do a little stretching, and then I go out for a little running or a walk. Hello T1, welcome back to London. My name is Dominic from Esports News UK. My question is for Faker. I understand your grandmother has flown here to be with you, to support you during Worlds, and you have other family members. What does that sort of support mean to you, and do you have any interesting stories to tell about how your family have supported you, and what does it mean to you? 우선 T1 여러분들 다시 런던에 온 것을 환영합니다. 페이커 선수에게 질문입니다. 제가 아는 바로는 할머니께서 이번에도 현장에서 응원을 보내주시고 계시고 또 가족분들도 많이 와서 페이커 선수를 응원해주고 있다고 들었는데요. 가족분들의 이런 응원이 페이커 선수에게 어떤 의미가 있는지 궁금하고요. 또 저희와 공유할 수 있는 가족분들의 그런 응원과 관련된 일화가 있으면 부탁드리겠습니다. 이제 또 12시간이 넘는 비행 시간이 있는데 그걸 또 감내하고 와서 응원해 주신다는 것 자체가 굉장히 힘이 되는 것 같고요. 이제 또 가족분들과 좀 만날 시간은 거의 없었지만 그래도 이제 현재 있는 식당에서 좀 음식을 사주신다든지 좀 여러모로 도와주시고 계셔서 감사합니다. I'm very grateful that they decided to fly more than 12 hours in order to get here and support me. So it's giving a lot of energy and support to me. Also, I didn't really get a lot of time to spend time with the family members, but they were supporting me in and out the game. For example, they were bringing food from the local restaurants and stuff. So it was very, very nice. Hello, Sean Wetzlar from the Score Esports. I also have a question for Faker. So you defeated one of the most hyped up next generation mid laners in Chovy in the semifinals. Tomorrow you will face another of the best mids in the world in Knight. How confident are you in that matchup, and do you have any words for your lane opponent tomorrow? 페이커 선수에게 질문입니다. 많은 분들이 정말 차세대 미드의 대표 주자로 뽑았던 초비 선수를 잡았고 이제 다가오는 결승전에서 나이트라는 또 한 명의 최정상급 미드라이너랑 만나실 예정인데요. 이 미드라이너 매치업 얼마나 자신 있으신지 그리고 상대방에게 전하고 싶은 말씀이 있으실까요? 네, 이번에 결승전에서 나이트 선수를 만나게 되는데 나이트 선수랑 국제전에서 여러 번 맞붙어봤고 또 몇 번 패배하기도 했는데요. 이번 경기에서
뭐 열심히 준비하는 게 최선인 것 같고요. 열심히 준비한다면 결과가 따라올 거라고 생각하고 남은 기간 동안 최대한 잘 해보겠습니다. Yes, I am facing up against Knights in this upcoming finals. I have already played up against them multiple times in a lot of international tournaments. Sometimes I did fall to him. So this time around, all I can do is do my best in terms of preparation, and I think the result will follow. I will do my best in order to pull it off during the remainder of the time I've got. Hey guys, this is Ashi Kang of Horizon Esports, and I have a question to Faker and head coach Koma. Faker, in 2023, before you headed into the finals, you said the 4th trophy will be for your teammates. What did your previous championship mean, and what would the 5th trophy mean for you? And the same question to Koma, what would previous championship mean for you, and what would winning it again in 2024 mean for you, given that you have won so many trophies along with SKT, T1, and Faker? 페이커 선수랑 김정균 감독님께 질문 드리고 싶습니다. 가장 먼저 페이커 선수에게 작년에 이제 멋진 대사를 남겨주셨는데요. 4번째 우승은 우리 팀원들을 위해서입니다. 라고 하셨는데 그렇다면 그 이전의 우승들은 어떤 의미를 갖고 있는지 그리고 이번 5번째 우승은 어떤 의미를 가질지 궁금하고요. 김정균 감독님 역시 이전 우승들은 감독님께 어떤 의미를 갖고 있는지 그리고 이번에 또 한번 우승하게 된다면 어떤 의미를 가질지 굉장히 궁금한데요. 특히나 이전 우승들도 SKT, T1 그리고 페이커 선수랑 함께 이뤄낸 업적인 만큼 이번엔 또 어떻게 다가올지 궁금합니다. 이전에 이제 롤드컵 우승했을 경우에 뭐 의미나 이런 부분은 아직까지도 생각해 본 적이 없었고 그냥 그 당시에 그러니까 결과가 이제 우승으로 끝났어 그냥 되게 행복하다는 생각만 들었었고요. 그리고 이제 제가 T1에 다시 오고 이제 7년 만에 또 이렇게 롤드컵 결승까지 오게 됐는데 이렇게 결승까지 오게 돼서 일단 이렇게 만들어준 선수들과 스태프들에게 진심으로 감사하다는 말을 좀 전하고 싶습니다. 또 이전에 이제 우승했을 때 뭐 이런 부여를 하나도 안 해서 이제 말씀은 못 드리겠고 또 이제 이번 결승에 선수들이 경기 없는 순간까지 그냥 후회 없이 경기만 했으면 좋겠다 그런 생각만 가지고 있습니다. 네, 뭐 저는 이제 많은 우승을 했는데 예전에 우승을 했을 때는 굉장히 많은 그런 업적을 위해서 좀 우승하고 싶은 마음이 있었던 것 같은데 지금은 사실 그것보다는 그냥 경기를 좀 재밌게 하면서 또 팬분들께 즐거움을 드리는 게 가장 큰 중요한 의미인 것 같아서 그런 의미를 위해서 열심히 준비하겠습니다. Goma answered, I've actually never thought of the meanings of each titles. I've always just thought, because we all worked so hard throughout the tournament, every time when we get to win the championship, I was very happy that the hard work finally paid off. And then I came back to T1 and I made it back to the Worlds Finals after 7 years. So first off, I want to say thank you to all the players who made it happen and also the staff that on the side of T1 that helped us throughout this journey. Because I couldn't really think of the meaning or a special meaning of the previous championship, I cannot really name anything new for the potential 5th trophy as well for T1. So I just want to say one thing for sure is that I wish all the players can perform at their best level and solely focus on the game in order to leave no regret. Faker's answer was, yeah, in the past, I used to focus on the, title, the career, but recently, after time passed, I was more focused on myself having fun and enjoying the game while I play out the match and also kind of bringing happiness and joy to the fans. So I will focus on that in the upcoming finals as well and do my best to deliver that. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저 포머스 박상진 기자고요.
페이커 선수와 김정균 감독님 두 분에게 질문을 드리겠습니다. 먼저 페이커 선수한테는 2022년 T1이 사시드인 DRX한테 결승에서 졌고 23년 작년에는 사시드인 웨이보에게 결승에서 승리했고 이번 23년에는 사시드로 올라와서 LPL 1번 시드인 BLG와 결승을 하게 됐습니다. 세 번에 걸쳐서 경험이 쌓여서 지금 팀이 롤드컵 시작할 때보다 얼마나 성장을 했는지 그리고 우승을 할 수 있는 얼마 정도의 가능성이 있는지 페이커 선수는 어떻게 생각하는지 궁금하고요. 김정균 감독님한테는 아마 팬들이 김정균 감독님을 지금 누구보다 제일 신뢰하고 있을 것 같아요. 내일 승리 스코어와 이제 그렇게 생각하신 이유 그리고 팬들한테 전하는 자신감 있는 각오 같은 거 부탁드리겠습니다. 이전에 이제 너무 인터뷰를 결승전 때 자신감 있게 하면은 저 개인적으로는 좀 안 좋게 나와가지고요. 일단 뭐 스코어나 이런 부분보다는 정말 결승전 이제 올해 선수들 봤을 때 정말 너무 뭐 최선을 너무 다해줘서 이제 항상 좀 했던 표현이 경기 없는 순간까지 그냥 최선을 다하자였었는데 뭐 결승전이라고 딱히 바뀔 건 없고 정말 준비해온 대로 또는 결승전이라기보다는 그냥 경기 없는 순간까지 그냥 흔들리지 않고 집중만 해줬으면 좋겠습니다. 그래서 후회 없는 경기만 나오면 좋겠고요. 스코어 같은 경우도 뭐 너무 재미없는 답변일 수도 있겠지만 뭐 스코어 같은 경우는 솔직히 크게 생각해보지 않았고 뭐 그래도 만약에 패패까지 가더라도 승승승 할 수 있는 그런 팀이라고 생각하고 있습니다. 다시 한번 선수들이 그냥 후회 없는 경기만 했으면 좋겠습니다. 네, 월드 처음 진출했을 때보다는 지금 그래도 기간이 길었기 때문에 저희가 준비가 처음보다는 좀 된 것 같고요. 그리고 뭐 BLG 같은 경우에 또 이제 월드 초반 때는 되게 부진한 모습이 조금 있었는데 저희랑 비슷하게 또 결승전까지 올라온 팀이기 때문에 결승전은 굉장히 좀 재밌는 경기가 될 거라고 생각하고요. 또 네, 좋은 경기가 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 내일 꼭 승리하시길 바라겠습니다. 네, 안녕하세요. 데일리안 황지연이라고 합니다. 저는 구마요시 선수님께 질문을 드리고 싶은데요. 방금 전에 그 BLG 선수 측에서 T1이 LPL을 상대로 불패 신화를 하고 있는 걸 깨겠다라고 했는데 어떻게 생각하시는지와 그리고 T1이 BLG와 다르게 갖고 있는 강점이 있다면 어떤 게 있다고 생각하시는지 궁금합니다. 뭐 징크스를 중요하게 생각하진 않는데 내일 저희가 더 유리한 부분이 있다고 생각해서 그 기록을 이어갈 수 있을 거라고 생각하고요. BLG보다 T1이 나은 점은 좀 경기를 봤을 때 초반 운영 부분에서 저희가 좀 더 잘한다고 생각하고 있습니다. 안녕하세요. 저 위메이크 뉴스의 김수길입니다. 그 앞서 전전 기자가 질문하신 게 너무나 저랑 제가 질문할 걸 흡사해가지고 다소 당황스러운데 그래도 나온 김에 질문을 드리겠습니다. 그 이번 LCK 4번 시드로 이제 롤드컵 무대에 입성을 했고 그 이후로도 울고 웃는 과정을 통해서 이제 이 무대에 서셨는데 지난 2022년 DRX한테 일격을 당하고 작년에는 뭐 무난하게 우승을 했는데 그러다 보니까 올해는 좀 상황이 다른 것 같습니다. 지난 2년과 비교했을 때. 그래서 선수들이 또 그 결승에 임하는 자세라든지 생각, 그다음 어떤 그런 입장이 많이 좀 다를 수 있다 생각을 하는데 변함이 없다 그러면 할 수 없는데 다른 점이 있다면 좀 답변 좀 부탁드리겠습니다. 일단 저는 22년에 결승전을 준비할 때는 좀 자신이
자신감을 좀 과하게 가지고 있었다고 생각하고요. 23년도 사실 결과 자체는 3대 0으로 이기긴 했지만 과정 속에서 정말 치열하고 하루하루 뭔가 되게 힘들게 준비했었다고 저는 생각해서 뭔가 결코 좀 무난하게 이겼다고는 생각이 잘 들지 않고, 네. 올해도 이번 주 준비하면서 되게 설레기도 하고 긴장도 많이 돼서 좀 치열하게 잘 준비하고 있는 것 같고, 내일 결과가 어떻게 됐든 간에 좀 그런 거에 후회는 안 남을 것 같아요. 네, 내일 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. Hi, Anand from the New York Times. My question's for Faker again. It's just to ask, because you've been here for so long, what drives you to keep going as one thing, and the other thing is also any learnings you have that you'd share to younger players so that they also go on to have long careers. 페이커 선수에게 질문입니다. 굉장히 오랜 시간 활동하고 계신데요. 페이커 선수를 항상 열심히 노력하게 하는 동기부여가 무엇인지 궁금하고요. 이어서 이제 어린 선수분들에게 공유할 수 있는 페이커 선수가 얻은 큰 교훈이 무엇인지 궁금합니다. 뭐 이제 저 같은 경우는 계속해서 경기를 하면서 또 상대 팀과 경쟁하는 것도 재밌고, 그 과정에서 스스로를 좀 발전시키는 게 굉장히 의미 있다고 생각하기 때문에 계속 열심히 하게 되는 것 같고요. 또 이제 또 어린 친구들이랑 같이 하게 되는데, 같이 하면서 뭐 저도 스스로도 굉장히 많은 것들을 또 배우고 성장할 수 있었다고 생각하고요. 이제 또 가장 중요한 거는 이제 계속해서 노력하고 성장하는 게 중요한 것 같습니다. I always find joy when I keep performing and competing with other teams and players, and I think it's meaningful that I get to develop myself throughout that process. And I also myself play with a lot of young players at the moment. I was able to grow so much thanks to them. So I think the most important thing is you always have to just keep on trying hard and working your best in order to improve. And this will be the final question. Hello T1, I'm Lorenzo for Esports Mag. We're standing in front of you knowing that tomorrow could be the day you win your 5th title, historically speaking. But we also know that, per your own words, there's a slight chance that this will be the last time we see you compete together as a team. So my question is, all these things considered and kept in mind, what's your resolution for tomorrow, and how will it feel to hit the stage for yet another Worlds Finals? 감사합니다. Who are you asking this for? Esports Mag. I mean, which player? Oh, it's a general, but maybe Faker could be the one to answer, please. Thank you. 네, T1 선수단 쪽은 페이커 선수가 답변해 주시면 좋을 것 같은데요. 내일이 이제 T1의 5번째 트로피를 들어올리는 날이 될 수도 있고, 또 이제 어떻게 보면 저희가 5분들이 함께 하는 마지막 무대가 될 수도 있다고 생각을 하는데, 그런 만큼 내일 결승전에 임하는 결이나 각오가 어떻게 되는지 궁금합니다. 뭐 이제 결승전 이제 뭐 저희가 준비한 만큼 열심히 경기하면 된다고 생각하고요. 저희가 이제 준비한 만큼 경기력이 또 나오기를 기다리는 게 저희 마음가짐이고, 또 팀적으로도 이제 뭐 좋은 결과가 있으면 좋겠지만 뭐 이제 재밌게 또 경기하는 게 가장 중요할 것 같습니다. I hope we can perform to the level that we have been preparing and practicing, and all we can do is wish and do our best in order to kind of deliver the performance level that we had throughout the practice. As a team, I wish we could have a great success in the end, but also what matters the most is us together having fun and enjoying the match. 감사합니다. There with T1, an applause please for our finalists tomorrow, T1 and BLG.
Thank you so much, and that will also be the end of 2024 Media Day, World's 2024 Media Day, our 6th annual. I think it was a resounding success, and I hope you all got some great information out of it, and I do want to take a moment to thank you all